everyone! Welcome back to JTV Live Vlogs. So today we are here at Dinant, a small town here in Belgium. So we're going to ride a boat to see the beautiful surroundings of Dinant. Let's go, come and join us to see the beautiful place of Dinant. I'm with Lani and of course Bess. We are only three exploring Dinant here in Belgium. So, ito na pala yung plan ng Belgium at saka ng France. So, Dinant po ay nasa boundary ng France at saka ng Luxembourg. Ancien couvent des Sœurs Dominicaines. Op uw rechterhand, iets wat in de hoogte, ziet u het oude klooster van de Dominicaanse zusters. On your right, Ibis Hotel en daarachter de gevangenis. Dat gebouw dateert uit 1849 en is ook nog steeds in gebruik. Penitentiary, still active today and dating from 1849. Sous l'occupation espagnole en 1681. Rechts van u, een van de oudste woningen van de stad. Zij werd gebouwd tijdens de Spaanse bezetting in 1681. To your right, one of the oldest buildings of the town. It was built during the Spanish occupation in 1681. Saint-Paul des Rivages. Nog steeds op uw rechterhand de Sint-Antoniuskerk van Meffe en links de kerk Sint-Paulus van de Hoers. Further to the right, the church St. Antonius of Meffe. To your left, the church St. Paul of the Banks. De largeur et plus ou moins 70 mètres de hauteur. Ce viaduc permet la liaison autoroutière entre Paris et Cologne. Voor u bevindt zich de Karel de Grote brug. 642 meter lang, 27 meter breed en ongeveer 70 meter hoog. Deze brug laat de verbinding toe tussen Parijs en Keulen. Built in 1985, the Charlemagne Bridge, 642 meters long, 27 meters wide and approximately 70 meters high. This bridge allows the highway to go from Paris to Cologne. Ancienne construction romaine. Au pied de celui-ci, la Lesse se jette dans la Meuse et c'est à partir de cet endroit que s'effectue la descente en kayak. Voor u links de Sint-Jansbrug, een oude Romeinse constructie. Aan haar voeten vloeit de Lesse over in de Maas. Dit is ook het startpunt van de afvaart van de Lesse met de kayaks. In front of you, to the left, is St. John's Bridge, an ancient Roman building. At the foot of the bridge, the river Lesse throws itself into the Maas. This is also the starting. It's dam, dam ito.
Yes. Oh, di ba makikita din natin yung other side? Kaya tayo dun sa punasan mo. Yan din? Ano pa? L'ancienne muraille de la ville. U rechterhand het voormalige paleis van de prins-bisschoppen van Luik. Daar leunt het stadhuis tegen de voormalige Sint-Maartenspoort, daterend uit 1637 en gebouwd op de oude stadsmuur. To your right, the former palace of the Prince-Bishops of Liège. Today, the Dinan City Hall is built against the ancient St. Martin's Gate, dating 1637, built on the edge of the city wall. Pagbalik. Dito na Pero wala nga mo ay ang difference ng Annecy, yung tubig nila is very clear. There's nothing as
So, dito na po nagtatapos ang aming pag-ikot dito sa Dinant. At kami ay bababa na ng boat. So, we'll see from upstairs. So, nandito na po kami sa bridge ng tinatawag nilang Pont Charles de Gaulle. Ito yung Saxe and the City. So, ito yung signage ng Dinant. Ayan. At karugtong nito yung bridge na ang nakadecorate yung mga saxophone ni Adolf Sax. Ayan. Different kinds of saxophone. At itong bridge ay ang tawag nila dito is Pont Charles de Gaulle. So, yung tulay po is Pont Charles de Gaulle.